Welcome to Bhadra IS Academy. Bhadra IS Academy লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি ইউনিয়ন বাজেট যিটো আমি সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলো তাৰে আজি 4th পাৰ্টটো আমি লৈ আহিছো। তো আজিও আমি 25 কোৱেশ্চনছৰ এনসাৰ্স ডিসকাস কৰিম। তো আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন চাওঁ। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে জল জীৱন মিছনৰ ওপৰত। ওকে, Jal Jeevan Mission envisages supply of 55 liters of water per person per day to every rural household through functional household tap connection by 2024. It focuses on integrated demand and supply side management of water at the local level. And third number statement to say the fund sharing pattern between the center and states is 90:10 for Himalayan and northeastern states and 60:40 for other states. And the mission is based on a community approach to water. তো ইয়াতে আমাক কি কৈছে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দি আছে আৰু এই চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টৰ কোনটো ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সেইটো আমাক সুধিছে। ওকে, যদি মই ভালকে চাওঁ আচলতে জল জীৱন মিছনৰ যিটো এম হয় সেইটো যিটো আমি ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ 1ত দি থোৱা আছে সেইটো শুদ্ধ হয়। ওকে, বাট যদি আমি ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ চিটো চাওঁ নৰ্মেলি কি হয় ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ চিটো চালে আমাৰ শুদ্ধ যেন লাগিব বিকজ 90:10 ফৰ হিমালয়ান এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আৰু 60:40 হয়। ওকে, বাট এই মিছনটো জল জীৱন মিছনটো আদাৰ ষ্টেটছৰ কাৰণে এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য হিমালয়ান এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ সেইবিলাক ষ্টেটছৰ কাৰণে 50:50 হয়, মানে 50% শ্বেয়াৰিং ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড 50% শ্বেয়াৰিং ফ্ৰম দ্য ষ্টেটছ হ'ব। ওকে, তো ইয়াতে 60:40 নহয় 50:50 হ'ব। তো ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ চিটো ভুল হয়। তো এইটো ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ চিটো ভুল হয়। তো আমাক কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ অপশ্যন চি। ওকে, তো এইটো চাওক জল জীৱন মিছন আৰবান that is launched with a aim of universal water supply in all the 4,378 urban local bodies with 2.86 crore household tap connection as well as liquid waste management in 500 Amrut cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of rupees 2,87,000 crore. যদি মই ফাণ্ড শ্বেয়াৰিংটো চাওঁ ফাণ্ড শ্বেয়াৰিংটো কি হয় 90:10 for Himalaya and northeastern states and 50:50 for the other states and 100% sharing for the union territories. Okay, 60:40 নহয় 50:50. Next question number 2 to আমি চাম smart framework sometimes seen in news is related to option A smart city, option B Swachh Bharat, option C manufacturing, option D solar panel. যদি আমি ভালকে চাওঁ ইয়াত কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ স্বচ্ছ ভাৰত। এতিয়া চাওক ইয়াৰ অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰবান তো সেইটো কাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্ছ। দিছ মিনিষ্ট্ৰি ডেট ইজ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ have launched various initiatives to make Swachh Bharat Abhiyan Urban a successful project. Under this smart framework, মানে single metric, measurable, achievable, rigorous verification mechanism and targeted towards outcomes is a star rating protocol for garbage-free cities. Okay, so smart framework it is related to Swachh Bharat mission. Next question number 3 to sound. The program seeks to improve nutritional outcome for children and pregnant women only. Okay, ito amak Poshan Abhiyan kotha koise. Asolte ami Poshan Abhiyan consider the following statement with regards to Poshan Abhiyan ba mission Poshan 2.0 etu kotha khudile. So the program seeks to improve nutritional outcomes for children and pregnant women only. Next, it aims to reduce stunting and wasting by 2% a year among children. And the third number statement to koase the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan has been merged to launch mission Poshan 2.0. তো ইয়াতে আমাক কারেক্ট স্টেটমেন্টটো উলিয়াব দিছে। যদি ভালকে চাওঁ ইয়াতে কারেক্ট স্টেটমেন্টটো হ'ব স্টেটমেন্ট নাম্বার 1 আর সরি স্টেটমেন্ট নাম্বার 2 এন্ড স্টেটমেন্ট নাম্বার 3। ওকে, তো ইয়াতে কারেক্ট স্টেটমেন্ট হ'ব কারেক্ট এনসার হ'ব আমাৰ কারেক্ট অপশন দ্যাট ইজ অপশন বি। তো ইয়াতে চাওক দি থোৱা আছে পোষণ মিশন পোষণৰ বিষয়ে কাৰণ মিশন পোষণ আমি অলৰেডি মিশন পোষণ 2.0 আমি অলৰেডি পঢ়িছো। কালি আমি পঢ়িছিলো যেতিয়া আমি লাষ্ট যেটো আমাৰ ভিডিও আছিল তাতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে কিমান কিখন এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্টছত এটো কভাৰ কৰিব। ইট ইজ 112 এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্টস প্লাস মিশন 2. মিশন পোষণ 2.0 এটো কোন দুখন স্কিমস মাৰ্জ কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে দ্যাট ইজ সাপ্লিমেন্টাৰী নিউট্ৰিশন প্ৰগ্ৰাম আৰু পোষণ অভিযান
এই দুখন স্কিম মাৰ্জ কৰি পেলাই এইটো বনোৱা হৈছে and the program seeks to improve nutritional outcome for children, pregnant women and lactating mothers. Okay, আৰু aim কি হয় যে reduce কৰিব লাগে stunting and wasting by 2% a year among children. Okay, anemia by 3% এইবিলাক দি থোৱা আছে. Okay, next আমি question টো চাম. Question number 4. Which of the following is incorrect? Option A, National Clean Air Program launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in January 2019. It seeks to implement the concentration of coarse particulate matter 10 by at least 20%. The program is silent about particulate matter 2.5 and the right to clean air is considered as an implicit fundamental right under Article 21. Okay, I mean statement number D to যদি চাওঁ ইয়াতে Article 21 কথা কোৱা আছে যদি আমি কনষ্টিটিউশ্যন চাওঁ তাতে কি কোৱা আছে আৰ্টিকল 21 আন্ডাৰত ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি কথা কোৱা আছে অ'কে বাট আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যিমানবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে সেইবিলাকক সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা জুডিচিয়াৰীয়ে ইন ভেৰিয়াছ টাইমছ কোৰ্টে কি কৰিছে আচলতে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি পেলাই তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ৰাইটছ ডিৰাইভ কৰিছে অ'কে তো তেনেকৈ কি কৰিছে আমাৰ যিটো আৰ্টিকল 21 আছিলে আজিলৈকে চবতছে বেছিকৈ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে আৰু ৰাইট টু ক্লিন এয়াৰ ইজ অলছ' এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট implicit fundamental right যদিও explicitly দি থোৱা নাইকিয়া but it is a derived fundamental right or I can say it is an inferred fundamental right under Article 21. Okay, next যদি চাওঁ statement number 3 তো আসলে it is ভুল হয়. This program, that is National Clean Air Program, it is not silent about particulate matter 2.5. Okay, তো ইয়াতে আমাক সুধিছিলে যে কোনটো incorrect statement হয় তো অপশন সি আসলে incorrect statement হয় ইয়াতে চাওক লিখি থোৱা আছে It proposes a tentative national target of 20% to 30% reduction in particulate matter 2.5 and particulate matter 10 concentration by 2024 with 2017 as a base year for comparison. Okay. Next, question number 5. Question number 5 to আসলে যেটো আমাৰ বাজেটত যেটো ঘোষণা কৰা হৈছিলে নিউ ভেহিকল স্ক্ৰেপিং পলিচি তো ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো কিছুমান এমসিকিউ তো ইয়াতে চাওঁ ইয়াত কি কোৱা আছে যদি আমি চাওঁ statement number 1 টোত according to a new vehicle scrapping policy government is likely to impose a green tax on all vehicle okay and the idea is to phase out private cars and commercial vehicles which are older than 20 or 15 years respectively তো যদি আমি চাওঁ ইয়াৰে কারেক্ট आंसर হ'ব both okay কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে আসলতে এটা নতুনকে গ্ৰীণ টেক্স ইম্পোজ কৰিবলৈ মানে ভাবিছে অন দ্য অল্ড ভেহিকলছ আৰু যিমানবিলাক প্ৰাইভেট বা কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল আছে যিবিলাক পুৰণা হৈ গৈছে more than 20 years or 15 years তো সেইবিলাক বন্ধ হৈ যাব ইট উইল ফেজ আউট okay the government has announced a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel efficient environment friendly vehicles thereby reducing vehicular pollution and oil import bill okay next question number 6 to bring down the logistic cost for the industry and enable make in India Indian Railway has prepared a national rail plan for India 2030 and the plan also the plan plans to achieve this is the national rail plan for India to 2030 it's it's aim to achieve 100% electrification of broad gauge by December 2030 আমি অলৰেডি পঢ়িছিলো যে ব্ৰড গজ ইলেক্ট্ৰিফিকেশনৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিছিলো ওকে তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট স্টেটমেন্ট হ'ব both okay the Indian Railways have prepared a national rail plan for India 2030 the plan is to create a future ready railway system by 2030 and the plan entails creating a future ready railway system by 2030 which will bring down logistic costs for the industry and enable make in India. And the minister added that 100% electrification of broad gauge roads will be completed by December 2023. Okay, এই যেটো last point আছে যেটো already আমি discuss কৰিছিলো. Next, Metro Neo recently seen in the budget speech of finance minister it is related to bus service in metro, tourist guide app, urban cab and option D railway. তো ইয়াৰে correct answer আসলতে হৈছে option D that is railway. So here is how Finance Minister in the budget speech said that a total of 702 kilometer of conventional metro is operational and another 1016 kilometer of metro and RRTS is under construction in 27 cities. Two new technology that is Metro Light and Metro New
will be deployed to provide metro rail system at much lesser cost with the same experience, convenience, and safety in the Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities. Okay, so this Metro Neo is related to railways. Next, which of the following statement is incorrect? Who this is? The viability of power production companies is a serious concern. In the budget, government has planned to provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, and the government of India launched Uday scheme to improve financial position of the state and private power DISCOM. Okay, ইয়াতে আমাৰ correct যিটো statement number 3 দি থোৱা আছে সেইটো ভুল হয়. Okay, so আমাৰ ইয়াতে correct answer হ'ব question number 8 to correct answer হ'ব option C. ইয়াতে চাওক already finance minister budget নিজক কৈছে the viability of distribution company is a serious concern. A revamped reform based result linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crore over 5 years, and the scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering and feeder separation, upgradation of system, etc., tied to financial improvement. Okay. Next, come to question number 9. The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Hong Kong Convention is a multilateral convention adopted in 2019, and India has enacted Recycling of Ships Act 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. So ইয়াতে আমাৰ correct statement ওলাব দিছিল. So ইয়াতে আমাৰ correct statement আছে 1 আৰু 3. Okay. Next come to question number 10. Ujjwala Yojana is a scheme related to option A LED light, option B LPG connection, option C DISCOM, and option D aviation. The very famous flagship scheme of the government of India. এইটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ ইয়াৰ correct answer হ'ব option B, that is LPG connection. It's under Ujjwala scheme, an adult woman belonging to a poor family not having LPG connection in her household is an eligible beneficiary under the expanded scheme. The release of LPG connection under this scheme shall be in the name of the woman belonging to the BPL family. Next comes to question number 11. To deepen the corporate bond market, government has announced setting up of single security market code. The government will consolidate the provision of SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, and Securities Contract Regulation Act 1956 and Banking Regulation Act 1949. So here correct statement hobo option only 1. Okay. আমি কালি অলপমান সেবি বিষয়ে পঢ়িছিলো, কালি কিবা এটা চাইছিলো, আমি চাইছিলো না এটা কোৱেশ্চন এটা লাষ্ট ক্লাছত যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিছিলো তেতিয়া আমি চাইছিলো গোল্ড এক্সচেঞ্জৰ কথা, গোল্ড এক্সচেঞ্জ that will be regulated by SEBI. Okay, এটা আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো। ইয়াতে চাওক, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ has announced in her budget speech about setting up of a single security market code by consolidating the provision of SEBI, Depository Act 1996, Securities Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007. So next come to question number 12. The first IFSC in India has been set up at the GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. And IFSC caters to customer outside the jurisdiction of the domestic economy. In India, IFSC has been defined in the SEZ Act 2005. So here a correct statement is here, all of the above. The government has announced in her budget speech that the government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. And the GIFT City project was conceptualized in 2007. However, the actual groundwork of the project, originally a joint venture between the Gujarat Urban Development Company Limited and Infrastructure Leasing and Financial Services Limited, that is ILFS, started in October 2011 as the global meltdown following the Lehman crisis adversely impacted the project. Okay, so আমি যদি ইকনমিক্সৰ বস্তুখিনি পঢ়িছো তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম ILFS ক্ৰাইচিছো হৈছিলে, লগতে লিমেন ক্ৰাইচিছ। Okay, the Lehman Bank আছিল তাৰে ক্ৰাইচিছ। Okay. Next, question number 13. Without any legislative amendment, government has increased the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance. Okay, এইটো ষ্টেটমেণ্টটো ভুল বুলি গমেই পাই গৈছো, because without any legislative amendment কৰা নাইকিয়া গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰপ'জ কৰিছে যে গভৰ্ণমেণ্টে FDI লিমিট যিটো ইন ইঞ্চুৰেঞ্চ এইটো অলপমান বঢ়াব from 49 to 74%. That is proposed in the budget. Okay, এইটো বঢ়োৱা নাই এতিয়ালৈকে, তো ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 1 টো ভুলেই হৈ গ'ল।
তো all of the above হ'ব নোৱাৰে লগতে অপশ্যন এও হ'ব নোৱাৰে okay but it does not allow foreign ownership of any insurance company. An insurance company will have less than 50% independent directors okay তো ইয়াতে যদি ভালকে চাওঁ ইয়াতে তিনটা স্টেটমেন্ট ভুল আছে তো কারেক্ট স্টেটমেন্ট none of the above হ'ব okay ইয়াতে চাওক finance minister has proposed to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in the insurance sectors and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of the directors on the board and key management persons will be resident Indian with at least, not less than 50%, okay, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profit being retained as general reserve. Next, come to question number 14. Which of the following sectors 100% FDI, that is foreign direct investment, is allowed? Civil aviation, insurance, mining, industrial park. Okay, যদি আমি চাওঁ ইয়াৰে কারেক্ট এনসার হ'ব ইয়াতে 1 2 আৰু 4 sorry 1 3 আৰু 4 and 100% FDI is not allowed in insurance. Already আমি পঢ়িছো যে গভর্নমেন্টে ইনক্রিজ কৰিম বুলি প্ৰপোজ কৰিছে বাট তথাপিও 100% FDI ইনক্রিজ কৰিম বুলি এতিয়ালৈকে প্ৰপোজ কৰা নাই কিয়া okay তো সিভিল সো ইনসুরেন্স আমি কাটি দিব পাৰো তেনেকৈ যদি ভালকে চাওঁ সিভিল এভিয়েশন মাইনিং আৰু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কতে পাৰি okay 100% FDI is allowed. Okay, recently government has increased FDI limit means government has proposed to increase FDI limits in insurance sector from 49% to 74% okay next an asset reconstruction company limited and the asset management company is related to it is কালিও আমি এটো উপর ডিসকাস করেছিল it is related to bad loans. Next, Indradhanush plan is a seven pronged plan to address the challenges faced by the PSB, is public sector banks. Next, capitalization of bank is one of the important component of the plan. So here correct statement hobo both. Okay. The finance minister has announced in her budget speech to further consolidate the financial capacity of the public sector banks. Further recapitalization of 20,000 crore is proposed in 21-22 budget. And Indradhanush is a 7-point program to rejuvenate the public sector banks. Through this program, the government aims to better senior appointment, establishment of bank board bureau, pump more capital, reduce bad loans, empower management, improve accountability, and better governance. Okay, Indradhanush, it is related to public sector banks. Next, which of the following bank is covered under Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India? So এইটো অলপমান আমাৰ ইকনমিক্সৰ কোৱেশ্চন হৈ যায় ডাইৰেক্টলি অপশন 1 কমাৰ্শিয়াল বেংক ফৰেন বেংক লোকেল এৰিয়া বেংক এণ্ড RRB তো ইয়াতে আহি যায় ইট ইজ all of the above, that is commercial, foreign, local area bank and RRB. Okay, next, the SARFAESI Act 2002 allows banks and other financial institutions to seize and sell residential or commercial properties of the defaulters to recover loans, and the act also applied to unsecured loan below rupees 1 lakh. So here the correct statement is only one. Okay, because this act, that is the SARFAESI Act, is not it will not apply to the unsecured loans below rupees 1 lakh. Next, the Companies Act 2013 regulates the formation and functioning of the corporation or companies in India, and India is the first country to make corporate social responsibility mandatory by law, that is CSR. আমি সকলে গম পাওঁ CSR এর কথা. Okay, যিবিলাক corporate আছে, they have to invest, they have to use their certain percent of the profit in the name of means for the benefit of the society, that is corporate social responsibility. Recently, government has decriminalized the procedural and technical compoundable offences under the Companies Act 2013. So, the correct answer is all of the above. Okay, Finance Minister has said in her budget speech that the decriminalizing of the procedural and technical compoundable offences under the Companies Act 2013 is now complete. Okay. Next, there is limited liability partnership LLP. কালিও আমি এটো অলপমান চাইছিলো LLP. Under the LLP structure, liability of the partner is limited to his agreed contribution. LLP will have lesser compliance requirement as compared to a company. So LLP কথা আমি last year নিউজতো আছিলে. Okay, limited liability partnership কথা. তো ইয়াতে কোনটো statement correct হ'ব? Both the statement are correct. Okay,
I mean that under LLP structure যিটো liability হ'ব partner to যিমানখিনি contribution আছিলে agreement যিখিনি agreement মানে যিটো contribution আছিলে সিমানখিনিলৈকে মাত্ৰ he is liable, okay? তো ইয়াতে দুইটা statement correct হ'ব. Which of the following is incorrect? Okay, subscribed capital is a part of issued capital which is purchased by investor. Paid up capital is the capital which is actually paid by shareholders, and maximum paid up capital of a small company is 50 lakh rupees, and maximum turnover of a small company can be 20 crore rupees. তো এতিয়া যেটো আমাৰ যেটো বাজেটৰ যেটো ডেফিনিশন হলোৱা হৈছে of a small company, তো তাৰে paid up capital এতিয়া বহাই দিয়া হৈছে not 50 lakh, okay? তো ইয়াতে অপশন সি টো ভুল হ'ব। তো ইয়াতে আমাক সুধিছে কোনটো ইনকাৰেক্ট হ'ব। সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন সি। যদি চাওঁ এইটো চাওক, for the small companies by increasing their threshold for paid up capital from not exceeding 50 lakh to not exceeding 2 crore এতিয়া, okay? 50 lakh নহয় 2 crore. Next, MCA 21 is a e-governance initiative of which of the following ministry? So it is an initiative of the Ministry of Corporate Affairs. Okay, MCA 21 is an e-governance initiative of the Ministry of Corporate Affairs. It is the first mission mode project to be launched under the government of India's National E-Governance Plan. Next, which of the following is incorrect about budget proposal 21-22? Government want to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. The government is committed to the development of large single state cooperatives. Okay, it is not single state, multi-state cooperatives. তো এটা আমি গমে পাই গলো statement number 2 টো ভুল হয়। কোৱেশ্চনটো আমাক সুধিছে কোনটো ইনকাৰেক্ট সুধিছে, তো 23 নাম্বাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন বি। এটা চাওক কোৱা আছে the finance minister has announced that government is committed to the development of multi-state cooperatives and will provide all support to them, okay, not single state. Next, Samitva scheme is related to option A, B, C, D দি থোৱা আছে। Option A, urban conglomerate. Option B, special economic zone. Option C, rural India. And option D, hill state. Here correct answer হবে option C, that is rural India. Okay, Samita, that is survey of villages and mapping with improvised technology in village areas. Scheme is a collaborative effort of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Department, State Revenue Department, and Survey of India. Under this, a record of rights is being given to the property owners in the villages. Okay, Samita scheme. Next, come to the last question, that is question number 25. Consider the following statement about National Apprenticeship Promotion Scheme. It incentivizes employers to engage apprentices. Implementing agency is the Director General of Training under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And the target of the scheme was 5 crore apprentices to be trained by 1920. Here the correct statement hobo 1 and 2. Okay. Yes, sir. The main objective main objective of the scheme is to promote apprenticeship training and to increase the engagement of apprenticeship. Government will share 25% of the prescribed stipend subject to a maximum of rupees 1,500 per month per apprentice per month to the employer. Okay, so আজি asile amar side number part 2 25 questions sir. So next video ami next 25 probable MCQs for APSC and UPSC from the Union Budget 21-22 সেইখিনি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। Till then, take care.